హలో హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై వీడియోస్. నేను మీ భానుప్రసాద్. ఈరోజు మనము పోస్ట్మన్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ ఇది పోస్ట్మన్ సిరీస్ అండి. సో ఏపీఐ టెస్టింగ్, హౌ టు డూ ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఇన్ పోస్ట్మన్. మనము ఏ మాన్యువల్లో చేయొచ్చు, ఆటోమేషన్, వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆటోమేషన్, అండ్ వీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ పోస్ట్మన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇప్పుడు విల్ స్టార్ట్ విత్ ద వీడియో. ఏంటంటే వాట్ ఈస్ పోస్ట్మన్? పోస్ట్మన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఏపీఐ ఆటోమేషన్ టూల్. ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ వెరీ, అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ థిన్ క్లయింట్ అలా ఉండేది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ యాడెడ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము దీని అడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకుందాం. మనకి ఏపీఐ టెస్టింగ్ కి ఉన్న టూల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూల్ పోస్ట్మన్. ఈజీగా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ ది ఎనీ ఏపీఎస్ ఆర్ ఎనీ ఏపీఐ కాల్స్, మన యూఆర్ఎల్స్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ మనకి మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ కి మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ అథెంటికేషన్స్, మల్టిపుల్ అథెంటికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ వీ కెన్ సీ అవుట్పుట్ మనం చూడొచ్చు. దాన్ని మనం యాక్చువల్గా మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ వీ కెన్ యాడ్ ద స్క్రిప్ట్స్, మనం ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ బి క్వికర్. ఓకే, సో మనకి అది కాకుండా ఈ పోస్ట్మెన్ లో దర్ ఇస్ ఫీచర్ కాల్డ్ కలెక్షన్స్. కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఒక సర్టన్ కేటగిరీస్ కానీ, సర్టన్ ఆర్డర్స్ కానీ, ఏ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ని ఒక కలెక్షన్ లా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం యాక్చువల్ గా టెస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఎన్వైరన్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అండి, మనకి జనరల్ గా టెస్టింగ్ లో త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి: డెవ్, టెస్ట్, ప్రీ ప్రాడ్, ప్రాడ్. సారీ, ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ అనుకోండి. కొన్ని కంపెనీస్ లో త్రీ ఉంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఫోర్ ఉంటాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ అండ్ ఫండింగ్. ఇన్ జనరల్ గా ఈ కంపెనీస్ లో ఒక్కొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒక్కొక్క ఏపీఐ టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. యూఆర్ఎల్ ఇస్ సేమ్, బట్ యూ వాంట్ టెస్ట్ విత్ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఒక సేమ్ యూఆర్ఎల్ ఉన్న, హౌ డు యూ టెస్ట్ ఇట్? సేమ్ ఏపీఐ విత్ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, హౌ డు యూ టెస్ట్ ఇట్? ఎందుకంటే డేటా వేరీ అవుతుంది ఈచ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి. సో నువ్వు ఎలా టెస్ట్ చేయగలుగుతావు? సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఇచ్చిన హౌ డు యూ గెట్ ద ఫీజిబిలిటీ? ఫీజిబిలిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది? సో మనకి పోస్ట్మన్ ఇట్ గివ్ యూ టు మేనేజ్ ద బేస్డ్ ఆన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఏపీఐస్ మనము బేస్డ్ ఆన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ద్వారా వీ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ వేరియబుల్ మేనేజ్మెంట్. మనకి గ్లోబల్ గా యూఆర్ఎల్స్ వీ కెన్ మేనేజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేసి మనము వీ కెన్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో వాడినట్టు వీ కెన్ హ్యావ్ ద బేస్ యూఆర్ఎల్, సబ్ యూఆర్ఎల్ అలా పెట్టుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ అగైన్. ఓకే, అండ్ కొలాబరేషన్ అండ్ టీమ్ షేరింగ్. సో ఇన్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే అండి, మనము యాక్చువల్గా దీనికి టూ వర్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే వర్షన్ అని చెప్పలేను, కానీ టూ వేస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఫ్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రీ ఇట్ విల్ బి లైక్ యూ గెట్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పెయిడ్ పెయిడ్ వర్షన్ తీసుకుంటే యూ కెన్ షేర్ యువర్ కలెక్షన్ విత్ ద టీమ్స్. అంటే ఒక టీము దానికి సంబంధించిన ఏపీఐస్ అన్ని ఒక కలెక్షన్ లో పెట్టుకొని యూ కెన్ షేర్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ యూ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ you can integration with GitHub, you can integration with CI/CD, and you have a lot of integrations that are involved over the period of time. Okay, అండ్ మనకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇండిపెండెంట్ అండి. విండోస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ లైనక్స్. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే ఏంటంటే దీనికి టూ వర్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో అది పెయిడ్ అండ్ ఫ్రీ. కానీ ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద ఈమెయిల్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ లైనక్స్, బట్ నో చేంజ్ దేర్. బట్ ఏంటంటే యూ కెన్ లాగిన్ వై వెబ్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ లాగిన్ వై వెబ్ లాగిన్ చేసి యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ డిడ్ locally, which will be synced. So I'll show you that, but for now, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండి.
సో లిమిటేషన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ యూజెస్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ కాకుండా జావా ఆర్ పైథన్ C# వాడాలంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. సో లిమిటేషన్స్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే అండి, లార్జ్ స్కేల్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కి మనకి ఇది ఇట్ మే నాట్ ఫీజిబుల్. రీజన్ ఇస్, కొన్ని వాటిలో ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు యుఐ ఫ్లోస్ టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, యుఐ ఫ్లోస్ లో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ విల్ గో విత్ యుఐ కదా. కానీ టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యుఐ వాలిడేషన్ ఆర్ ఏపీఐ వాలిడేషన్. మనం యుఐ వాలిడేషన్ చేసినప్పుడు మన టెస్ట్ డేటా మనం ఏపీఐ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఏపీఐ అనేది టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు పోస్ట్మన్ విల్ బి నాట్ ఫీజబుల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యుఐ ఆటోమేషన్ టూల్, ఇట్స్ ఏపీఐ బేస్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్. అప్పుడు మన ఓన్గా మనము ఏపీఐ ఆటోమేషన్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో కొన్ని కొన్ని లార్జ్ హైబ్రిడ్ మోడల్స్లో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫీజిబుల్. ఓకే, so let's get into the Postman for API testing, Andy. So, like we discussed in the last videos, we have get, post, put, and delete. So I'll show you how to do this. I know how to do testing for this, these type of methods in Postman. First one, Postman key, we'll go to the website. So మనం ఇక్కడ చూస్తే you can have a you can download anywhere here. You can search one second. So you can download it here. So Miku Apple, or you can do Intel chips. So for the web, you can use something different. So మనకి విండోస్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ విండోస్ 6 ARM ఆర్ 64. మన విండోస్ 64 కాబట్టి 64 బిట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ లోకలీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సైన్ ఇన్ యాజ్ అ అకౌంట్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ లాగిన్ వయా వెబ్ లైక్ దిస్. మీరు వెబ్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు, యూ కెన్ లాగిన్ ఇన్ లోకల్ ఆల్సో. సో I'll show you that as well. Open. Just give me 2 minutes. మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ బై డిఫాల్ట్ గా మనకి కలెక్షన్స్ ఉంటాయండి. సో యూ కెన్ జస్ట్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ది శాంపుల్ APIs and try to see how it works. Okay, so I'm not going to describe more, but ఏంటంటే నేను I'll show you what I mean to say. మనకి యు గెట్ ద కలెక్షన్స్ బై డిఫాల్ట్. దీని కలెక్షన్స్ అంటాం. కలెక్షన్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ APIs ఉంటాయి. దీన్ని మనము కలెక్షన్స్ అంటాం. సో కంబైనింగ్ మల్టిపుల్ APIs కదా. సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసుకోవాల్సినవి ఏంటి ఈ పోస్ట్మ్యాన్ లో అంటే, ఫస్ట్ వర్క్ స్పేసెస్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, వర్క్ స్పేసెస్ ఏంటంటే వీ కెన్ క్రియేట్ అ వర్క్ స్పేస్ విచ్ విల్ బి వర్క్ స్పేస్ టు హ్యావ్ అంటే ఒక కంప్లీట్ అప్లికేషన్ కి you can have a workspace for the teams also. So you can create a workspace. A workspace lo you can collaborate with other APIs. You can actually share the APIs. ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి కలెక్షన్స్ ఏంటంటే నేను చూపించినట్టు దీస్ ఆర్ ది కంబైనింగ్ మల్టిపుల్ కలెక్షన్స్ ఇంటూ వన్, ఆర్ మేబీ I would say this,
multiple APIs into one collection, multiple collections into one place. That's called collections. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్స్, మనం ఏ ఎన్వైరన్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి, ఎన్వైరన్మెంట్ లెవెల్లో యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, అథెంటికేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. ఓకే. అండ్ యూ హ్యావ్ APIs. So APIs మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. We can create an API. We can, establish, create an API, and then, you can just create it to and share it with others. We'll talk about mock servers. Most of the people will use mock servers. Mock servers ఏంటంటే ఒక particular response ని, there is a medium between A and B. So A ఒక API అయితే, B ఒక API అయితే, there is an interaction or integration that needs to happen. ఈ AB APIs different సిస్టంలో ఉన్నాయి. A is expecting something from the B ఎవ్రీ టైమ్ సేమ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే అండి, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కోసం బీని మాక్ చేస్తాం. సో బీని మాక్ చేసినప్పుడు సేమ్ రెస్పాన్స్, సేమ్ థింగ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, విల్ హెట్ ఫ్రమ్ ఏ. సో మనం ఏంటి, మనకేంటి దాని నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ తీసుకొని విల్ డూ సంథింగ్ ఇన్ ఏ, రైట్. సో అలాంటి ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో డూ మాక్. సో మాక్ కి మనం మాక్ సర్వర్ వాడాలి. సో మాక్ సర్వర్ పోస్ట్మన్ బై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దాట్. సో మనకి మానిటర్స్ అని, నెక్స్ట్ మానిటర్స్ అండి. మానిటర్స్ అంటే ఏంటంటే అండి, యూ కెన్ క్రియేట్, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లు, యూ కెన్ క్రియేట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే. ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్, యూ నీడ్ టు షెడ్యూల్ ఇట్, ఆర్ యూ నీడ్ టు షెడ్యూల్ కంటిన్యూస్లీ టు సీ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్, ఏపీ హౌ ఇట్ ఇస్ ప్రోగ్రెసింగ్. అంటే మనకి పీరియాడిక్ బేసిస్ మీద ఇట్ షుడ్ రన్ కదా. సో it's like CACD, like Jenkins, for example. So Jenkins is a tool. CACD is a mechanism, right? So మనకి CACDలో మనం వాడినట్టు న్యూ మానిటర్ ఈజ్ సపోర్టివ్ ఫర్ ద పోస్ట్మన్. ఓకే. మనం ఏంటి, దీంట్లో మానిటర్లో యూ కెన్ జస్ట్ షెడ్యూల్ ఫర్ పర్టికులర్ టైం. ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రన్ దట్ కలెక్షన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టైం. Okay, so that's how monitor works. I'll explain you in detail, or we can go through the one example. Okay. నెక్స్ట్ ఫ్లోస్. ఓకే. ఫ్లోస్ ఏంటంటే అండి, ఫ్లోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మనకి జనరల్గా ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్లు ఏ ఏపీఐ, బి ఏపీఐ. ఓకే. ఏ ఏపీఐ అవుట్పుట్ వచ్చి బి డిపెండెన్సీ ఉందనుకోండి. సో ఈ ఏలో వచ్చిన అవుట్పుట్ని తీసుకెళ్ళి మీరు బిలో వాడుకొని, ఆ వాడుకున్న దాన్ని మీరు యూ సెండ్ ఇట్ బై రిక్వెస్ట్, అండ్ దెన్ ఆ రిక్వెస్ట్ గా సెండ్ చేసిన అవుట్పుట్ ని వన్స్ ఇట్ ఇస్ సెండ్ టు ఫ్రమ్ బి, యుల్ గెట్ అన్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ బి, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ బి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ సికి వెళ్తుంది. సో ఇట్ లైక్ అ ఫ్లో దట్ పాస్ త్రూ ఫ్రమ్ ఏ టు సి. సో మనకేంటి, దానికి we don't have any such things in directly kada. So Postman is giving that feasibility. You can create a dependency between A, B and C also, right? So you can see that I'll you can schedule that as well. I'll show you one example when it comes to that flows. Okay. Now comes to collections flow. We'll start with the collections, Andy. So one second, I'll show you. Okay, so I'm taking this particular thing, అంటే మనకి API ఇది sample random APIs తీసుకున్నాను. So where I'm actually telling that this is a Swagger UI, అండి. Swagger UI is nothing but containing multiple, the fake store APIs basically. So మనకి దీంట్లో, సో మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. స్వాగర్ ఏపీఐని టెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్ విల్ గివ్ యూ లిమిట్ ఆఫ్ 5, రైట్. లిమిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ టు 5 రికార్డ్స్. ఓకే. నౌ it will give you an entire response and the status code is 200. Okay, which is good.
Now this is a get call. Post call also we have, but we will test it in a Postman. Okay, so let's take these APIs. So we should take categories. మనం అక్కడికి వెళ్ళి we will create a collection. So we'll create a collection. You can import and you can import anything. Okay, so blank collection. So can we rename it? Okay, categories. Okay, so now you need to add a request. By default, come on, get add అవుతుంది. Now we can go and hit the request. Send request. Okay. So it's a JSON notations కదా మనకి any response that comes in a JSON notations. JSON ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు JavaScript object notation, right? JavaScript object notation which will be form of in the arrays and the string key value pairs. Okay, so ఇది key value pairs అంటాం, and this is an this is an array of 0. Okay, array of 1. So like that. Okay, the response is coming like this. So మనకు దీనికి um, we verified this, but ఇంకా వెరిఫై చేయాల్సినవి ఏమున్నాయి? సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ క్లోత్స్, నేమ్ యాజ్ కమింగ్ యాజ్ క్లోత్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్. మనం ఎగ్జాంపుల్ గా మనం టెస్ట్ చేయాలి దీన్ని. సో హౌ డు యూ టెస్ట్ ఇట్? నేమ్ ఎలా ఉంది, దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎన్ని నేమ్స్ వీ కెన్ వెరిఫై, అండ్ దెన్ వీ కెన్ వెరిఫై హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ కమింగ్, and IDs are coming unique or not. So all these things will be a functional testing kada. So now let's go to the headers. So headers లో మనకి యాక్సెప్ట్ అయింది ఏంటి? అప్లికేషన్ స్లాష్ JSON UTF-8, right? And you get a Heroku via Heroku router. So these are mandatory అనుకోకుండా we just need to verify that is it coming as JSON or not, right? ఎందుకంటే ఇవి ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు వేరే APIs తో ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు if it is going as a slash application slash text, then it become the output will become a text, and then it will have a problem. Okay, so let's come to the authorization. We don't have anything authorization kada. So we can say that limit, you're saying let's say 5 to 10. Let's go to the body. So you say you got it, right? So 10 records, you got it. I think 11 records, we got it. So if it is 11, then it's a bug, correct? So it's a bug that you can see here, right? So like this, we can actually create a bug, right? Now, coming to this is a manual testing, right? So what we are doing is manual testing. So now what we need to do, we need to create a automation script, correct? సో ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పకుండా దీనికి టెస్ట్లు క్రియేట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ ఫీజిబుల్ టు రైట్ ఇన్ పోస్ట్మన్ ఓన్లీ, రైట్? సో నేనేం చేస్తున్నాను, దీనికి 2 ways ఆఫ్ రైటింగ్ ఆఫ్ పోస్ట్మన్ స్క్రిప్ట్స్ కదా. సో మనకి ప్రీ రిక్వజిట్ అండ్ పోస్ట్ రెస్పాన్స్. సో ప్రీ రిక్వజిట్లో ఏంటంటే మీరు డేటా ఏదైనా సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్,
ప్రీరిక్వజిట్లో ప్రీవియస్ ఏపీఐ నుంచి సంథింగ్ యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ పుల్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో ఈ ఏపీఐకి వాడుకోవాలంటే ప్రీరిక్వజిట్ వాడాలి. పోస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏంటంటే అండి, పోస్ట్ రెస్పాన్స్లో మనం రాసే టెస్ట్లు. ఓకే, నౌ నేను ఈ రీసెంట్గా చూసింది ఏంటంటే అండి, చాలా మంది దేర్ ఆస్కింగ్ మీ హౌ డు యూ యూజ్ యూఏ, రైట్? నాకు ఏఐ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ మీ ఫీజిబిలిటీ టు రైట్ tests, right? So I'm actually writing a test now using AI. So I'm saying write a test for this get go to validate status code, number of records, headers, and ID one should be name should be close. Okay, let's see. So it's gathering all the information. It's asking me to approve it. So let's write it. Okay, now I'm closing it. The prompt. Now, so we'll see what it has written. Okay. So status code 200 చేసింది. So status code should have a 200. So here we are actually it is parsing the data. పార్స్ చేసి అర్రే కింద పార్స్ చేస్తుంది. పార్స్ చేసి దీనిలో డేటా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ట్రూ ఉందా కాదా, సో అరే వస్తుందా కాదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అ క్వైరీ ప్యారమ్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. కాన్స్టెంట్ రీసెర్చ్ క్వైరీ ప్యారమ్ విత్ ద కీ, రైట్? సో అండ్ యూఆర్ఎల్ స్ట్రింగ్ కాదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రికార్డ్స్ లిమిట్ ఏదైతే లిమిట్ ఇస్తున్నామో దానికి ఈక్వల్ కాదని చెక్ చేసుకుంటుంది, విచ్ ఇస్ గుడ్. header and date it is checking, which is in the header checks. And content type మనం మాట్లాడుకున్నట్లు అప్లికేషన్ స్టార్ట్ /json ఉందా లేదా, అండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1, క్లోత్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఇస్ చెకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ నీకు ఐఎస్ఓ డేట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ వెరీ ప్రెటీ, ఐ మీన్ వెరీ లెంతీ tests, which I'm surprised, but it is okay. So I mean it's good for us, right? So let's run this. Okay, okay, there are 6 tests that are passed, 7 tests is failed. Number of, as I told you, this is a defect. Okay, so which we need to raise it. Okay, now it says passed the case sensitive. Each item matched the expected schema. Fantastic. Fantastic. So this is how you write a basic script or basic things with respect to the basic test with respect to any Postman call that happens, right? So uh, I hope you like this video, right? We'll discuss more about post calls in the coming videos as well. So thanks for watching. Yeah, we'll continue with this recording. Thanks for watching earlier video. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అండి, సో విల్ ట్రై విత్ అ పోస్ట్ కాల్, రైట్? సో పోస్ట్ కాల్లో టేక్ ద పోస్ట్. సో మనకి పోస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు
we should have a URI, we should have the uh, schema, and as well as the request, sorry, not schema, request body, right? Request body authentication కూడా ఉండాలి, but general గా ఏంటంటే ఈ దీంట్లో authentication it is not asking. So we can say, so I'm just testing out. Okay, I'm just putting major slug sample URL. Okay, I'm executing it. Okay, so we got the 201. So 201 is the creation score in creation status code. So now what we should do, we should take this, the URL, same URL, we'll have to give it as the post call. మనం ఏం చేద్దాం అంటే అండి, change it, rename categories. We'll create new. మనం ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు, categories post. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే అండి, so I need to write the body. So where I will get the body, ఇక్కడ నుంచి రావాలి మనకి. Okay, so now I'm trying with the post. Okay, so let's send it. సో మనకి ఇది ఐడి నెంబర్ 13, రైట్? ఐడి నెంబర్ 13. సో ఇప్పుడు మనము దీనికి స్క్రిప్ట్స్ రాయాలి. సో when we get the scripts, so we need to use a javascripts కదా. javascripts మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం. So we just write it using these scripts for this post call to validate name slug as request body and image also match, should match with request body status code should be 201. Okay, so like I was telling, it is asking me to approve. So once it is done, so you should go to, okay, now it is creating the variables expected fields. So it's passing the text, hit an okay or not. Now send body equal to raw, and
201 is created. Content type, valid JSON body, which is important. It should be an object. So it's asking a lot of things, right? So now if you see, it should match as a number. Name should match as a string. Slug should be matched as a string. So it is doing quite a lot testing as we do in normal ways, right? Send body. So it is like, it is asking. So no image provided. So if there is no image, it will respond it. So it's asking normalization. So it's doing quite a lot. So let's run it. Okay. Why? The reason is we should change the body. Okay. You see this? It is passing. So what is the soft check response has no expected unexpected value. Slugs equal to the request name and normalization API enforces normalization. So it is checking these many tests, right? So if you see this, it is very plain and very easy to write, easy to maintain this, right? So I hope this video helpful for you. So we'll హలో ఆల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే అండి, మనం క్రియేట్ చేసిన పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో క్రియేట్ చేసిందని వీ షుడ్ గెట్ ఇట్ కదా. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, వీ షుడ్ గో టు ద కేటగిరీస్. ఇప్పుడు మనకి దీస్ ఆర్ కేటగిరీస్ కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఐడి నెంబర్ 13 జస్ట్ గెట్. పర్ఫెక్ట్, రైట్? లెట్స్ సే ఐడి నెంబర్ 14. It's there. Say ID number 16, which is not there. So it's not there. Okay. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ ఫస్ట్ మనం కేటగిరీస్ లిమిట్ తీసుకున్నాము. లిమిట్స్ లో నుంచి what we tried is we created one categories, one record basically, and we try to retrieve that record కదా. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని నేను ఇక్కడ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? సో ఈ ఏదైతే కేటగిరీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఏపీఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనము ఎన్వైరన్మెంట్ లెవెల్లో మనం మెయింటైన్ చేద్దాం, రైట్? సో మనం ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి so add two variables in the request, add to collections, globals. So you can add it as a global, right? So no environment, so create one. You can create an environment,
create ఏం చేద్దాం global environment, or you can say pre-prod. Great. సో ఇప్పుడు మనము దీని వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో you can give the value. సో ఏంటి మన వాల్యూ ఏంటి? సో ఇట్ షుడ్ బి దిస్ వన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి సేవ్ అయింది. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూలు ఇప్పుడు మనకి వెళ్తే ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ లెవెల్లో సెట్ అయింది. సో ఎన్వైరన్మెంట్ లెవెల్లో సెట్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్. సో యూ కెన్ మాడిఫై దట్. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ప్రీ ప్రాడ్ అనేది చేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ది కంప్లీట్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ కదా. సో నా సేమ్ లైక్ దట్ యూఆర్ఎల్కి చేంజ్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో డబుల్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ మనం యూజ్ చేసేది దీనికోసం అనమాట, ఫర్ ది యూఆర్ఎల్స్. సో మనకి we can use the, wait, it's not sure, switch environment. రిఫ్రెష్ అయినట్లేదు. Search just global. Yeah, it's not saved. Okay, we'll do one thing. So switch. Create global env. So you can add comments too. So it's changing. I'm not sure why it is not working, but యూజువల్గా మనకి సేవ్ బటన్ ఎనేబుల్ అవుతాయి. సో సేవ్ ఇట్ should change. So but why it is not shown here? So let's go to the environment. Pre-prod. Yeah, pre-prod. And global environment. We'll do one thing. There's a bug in this, looks like. Okay. So likewise, we need to do one thing. Okay. Rename
pre-prod. So it should show. Okay, URL. Okay, so we changed it. Changes saved. Should show. Okay, let's see the collections. Okay, environment, select. It's showing the, let's take it for the test environment. Okay, okay, it should change. Okay, got it. Now you see this. Now let's go to the correct. So if the pre-prod environment is changed, this is also changed. Here I mention keyword. Okay. Yeah, we need to change it. Okay. Here also. See, if we don't give the correct variable name, it will not take. Okay. So this is how we do it, right? We are done with the testing the get API, post API, and again we retrieved some new record and we created a test environments, and now we actually use the test environments to provide the variables, actually to use the variables globally, right? Now what we need to do, right? We will do modification. So one more modification. We want this value to be generated dynamically, right? So the data should be dynamic enough. So create a script for request body, for request body name field should be generated dynamically, right? Uh, s- like a number format. Okay, so can you do that? Okay, so it's creating, right? Why we need to do this? We don't have to create every time same thing, right? But it's adding as part of the prerequisite script. It is not post request, right? So it is asking me now.
Great. Now we'll go through this, right? When we see prerequisite, right? So what it is doing, let's go pre-request. So category name, it is changing, right? So Banu plus suffix is date dot now. So it is changing this and it's setting the value and it is setting the value variable's name, right? So now we need to set this to category, right? So we should set request, go to the request. So now should say category name. So what happens is category name will be set as a prerequisite value, right? It's a local. So if we go to the, the prerequisite script, this is how it is setting, right? It's setting as a collections level, right? Collections variable. So pm dot postman dot collections variables dot set category name, right? So it is setting that. So now we should run this. Let's set it. So it's not a valid, it's unexpected token. So name. So it's setting something else. Debug with AI. Okay. So it's still setting this value. Let's approve it. Okay, it's asked me to send the request. Okay. Oh, okay. I think there is something wrong. Let's send it. Okay. So the small mistake can cause a lot of issues. Now if you see, it is generated like this, ID 16, right? So now what we changed is like just double quotes, right? So always we should have a string value pairs. Now this value, if you see, right, how what it is generated, where it is setting this value, before it starts running our script, it is already setting the value, right? So it means like before we hit. So once we hit, the prerequisite will run, then it sets this category name, then it hits the actual request and then gets you the response and it will be validated. Now, same thing like this, right? So now what we have to do, there is one more modification that we need to do, right? So our one more flow, one more use case that I want to see is whatever category ID that I'm getting, I should be able to get, pass to the next one, right? So say, for example, I need to get the 16 value, correct? So this is passed from the previous request, correct? So the previous request should be generating this value and adding as part of this, correct? So now ఈ వాల్యూని నేను డైనమిక్ గా క్రియేట్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో వచ్చింది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ హియర్. నేను మాన్యువల్ గా వెళ్ళి 16 వస్తే 16, 17 వస్తే 17, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్. సో నేను నా యూస్ కేస్ అది. సో అండ్ ఇప్పుడు నేను డైనమిక్ గా తెచ్చుకొని అది సెట్ అవ్వాలి. సో వాట్ వీ షుడ్, ఓకే, వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ దీని ప్రీరిక్విజిట్ లో దీని ప్రీరిక్విజిట్ లో వీ షుడ్ గెట్ ద వాల్యూ.
Okay, so let's write it. Get the value from post request and pass to the next get request as path pair, like mentioned. Right? So can you help to do that? My use case is whatever post category, whatever category that was created from post should be ID should be passed to the get call and set that ID in the path params. Can you do that? Okay. No, it's not setting correctly. So let me set. Okay. Category sets getting that value and it's setting as a category ID, right? So category ID it is setting. Okay. Great. So execution and new request. Chain get request. Approve it. So now you're getting this value category ID. So approve it. Okay. Now you're getting the body which is matching expected to have this one category. Approve it. Okay. Now see. Now it is giving the problem. Right. Add to a environment. Environment. So it should enter the value. Let's go to this. Scripts. Post scripts. Let's search for the category.
say pm dot response dot set, say set dot set. So it's not setting. Okay, it's good. So I have the other script. I'll add that script. Just give me a second. Yeah, so మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మనకి వి హ్యావ్ మనకి యూస్ కేస్ ఏంటి, మనం క్రియేట్ చేసిన పర్టికులర్ పోస్ట్ లో క్రియేట్ చేసిన ఐడి ఇట్ షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కదా. సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ మనకి పిఎం డాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్, మనము ఈ వాల్యూస్ ని సెట్ చేస్తున్నాం. ఎన్వైరన్మెంట్ లెవెల్లో ఐడి అనే వాల్యూని సెట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ జేసన్ డాట్ ఐడి which we are creating from here. Okay, I'll say ఏంటంటే no active environment, so no local variables లో id సేవ్ చేస్తుంది. Okay, so this is how we are setting at the environment level. Now we go to the get category, which is actually third one. దాంట్లో prerequisite లో వీఆర్ గెటింగ్ ద వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు చూస్తే మనం సోర్సెస్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ పిఎం డాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ డాట్ గెట్ ఐడి నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి కానీ కలెక్షన్స్ నుంచి కానీ గ్లోబల్స్ నుంచి కానీ యూ గెట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, we get the id and value. That value to be you should be store that value and get that value and store it. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ పాత్ పారం వేరియబుల్ పంపిస్తున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ ద పాత్ పారం. మనం ఇక్కడ సెట్ చేసి ఆ చూసిన ఐడిని మనం కీ వాల్యూ పేరుగా పంపిస్తున్నాం. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, లెట్స్ గో టు కేటగిరీ. ఇక్కడ మనకి ఇస్ 23rd కదా. సో నౌ ఇఫ్ యు సే, so 24 it created. సో ఇట్స్ 24 ఇట్ ఇస్ కమింగ్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే అండి, సో మన క్రియేట్ కేటగిరీ చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్. సో ఇది ఐ గివ్ అ ప్రాంప్ట్ టు ద AI, then it only gave me suggestions. Okay, now how to run this as a collections, let's see అండి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, we want to run, we can see everything here, categories ani, so runs ani, so we can see this, right? So category name, so you can just give it scripts to authorization, మన collections level లో కూడా will get it. So we should be able to run it. సో ఇక్కడ 3 categories ఉన్నాయి. So let's run manually, should not schedule runs. Run manually. If you want to schedule, you can schedule it. I'll show you how to schedule that as well. సో గెట్ కేటగిరీ ఇప్పుడు పాస్ అయింది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టెస్ట్. సో మనకి ఈ వాల్యూస్ ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు ది రిపోర్ట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇట్స్ పాస్డ్. ఓకే, సో కలెక్షన్స్ ని మనం అలా వాడుకొని యూ కెన్ రన్ ఇట్. గో టు ద రన్స్ అగైన్. ఇలా చూడండి, ఫీల్డ్ 1. సో యూ కెన్ గో టు ద ఎనీ ఆఫ్ ది రివ్యూ రిపోర్ట్. సో మనకి ఈచ్ లెవెల్లో ఇది పాస్ అయింది, ఇది ఫెయిల్ అయింది అని చెప్తుంది. ఇది ఆల్ టెస్ట్ ఆర్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్ అని చెప్తుంది. ఓకే, కలెక్షన్స్ వర్క్స్ లైక్ దిస్. వాట్ వీ షుడ్ డూ హియర్, సో వీ కెన్ జస్ట్ సే పోస్ట్ రెస్పాన్స్ లో ఓకే, validate id value which we received
from previous request. Okay. So it's asking me for the Postman validation, but generally మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So I will just add it. So మనం ప్రీవియస్ నుంచి కాపీ చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Send. Right. So it should be X. Okay. Okay. So we should write this. Okay. Send it. So I have to wait for 23 hertz, but we'll see. We can yeah, expect. See this. Yeah. So we can write like this where I mean, generally we'll write like this where we'll be having the validations, right? So it's a small thing where we have status code, status. Yeah.
It is independent. Let's write it. Okay. Now let's write it with, let's run all the as a collection, right? So let's run this. So it took 6 seconds. So it's not saved though. I think that is the reason it's showing only one. Okay. So we can run like this when with the collections based on the, whenever we need, right? So just say run. So you can give how many iterations you need. I mean, and you can give the delay. And if there is a JSON file, which is JSON or CSV that you are actually passing this value, that also we can give it. See this? It's passed, right? So like this, we can run our collections. So if we go to the view all runs, it is showing the all the runs that happened, right? All tests passed. So average response time is 356 seconds, right? So this is how we run the categories, right? So ఇక్కడ ఇలా రన్ చేసుకోవచ్చు మనం. So we'll discuss more in terms of the categories, right? We discussed about categories. Now మనం categories పక్కన పెడితే collections గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంతసేపు. Collections లో different APIs we talked about. Now we talked about environments as well, global variables as well, running them in the different kinds of collections, right? So, so this is about the collections and environments and globals. We will cover more in the next videos where monitors, flows, and mock servers. Okay. And thanks for watching this video. I hope you like this video only. So please do subscribe and to my channel. Thanks.